Hi, Prashant. I am really happy to have you today in Diku Dielli no perëndon. Yes, yes. Nice to be here. Nice to be here. Thank you. Dhe më shumë se Afrodita na u bashkua dhe Prashanti, le të themi që të bëjmë edhe një bisedë paksa më interaktive me njëri tjetrin, kështu që duhet të na ndihmosh pak edhe me përkthimin. Kështu që pyetja e cila kemi marrë më së tepërmi në momentin që publikova postin që do ishit ju të ftuarit e ditën e sotme, është se çfarë është avatari? Ta pyes avatarin çfarë është avatari apo të përgjigjem unë? Jo, pyesim avatarin, kurse avatari dhe si e kuptoi që e pati këtë fuqi. Dëgjuesit, edhe unë sot do jem pak shumë në rolin e përkthyesit. Welcome, P. So kind of you to be here. Yes. In I'm this just slightly program, late. There's something came up, so that's yes. But you are here. We just started, so you came in a nice time. Enxhi, this is a program called Somewhere Where the Sun Does Not Set. But we and Enxhi will talking about, she wants to ask you, what is an avatar? Right. Okay. Avatar is a being who comes down to Earth while not being in cycle of birth and death. There are a lot of beings here who are in the cycle of birth and death on Earth. Okay. And there's a being, you can just think of it in the modern term as like sort of from another plane, another what they call planet, another plane, which is not part of the cycle of birth and death on Earth, but comes on Earth, takes birth as a human being, and then goes back to where they come from. Okay, they don't take part in the cycle of birth and death here anymore. Okay, so it's Avatarin means you coming from a higher realm down, coming here into this plane, earth plane, and then going back. Afrodita, mund të na suportosh që pjesë pra çdo paragraf kemi mundësi ta përkthejmë në mënyrë më të mirë, po. Yeah. Very grateful for your answer. It's very kind of you. Avatar thot Prashanti është një qenie, pra një qenie që vjen nga botët në të cilët janë nga botët e larta, nga botët ku nuk ekziston vdekja, ku nuk ekziston reinkarnacioni siç është këtu. Mbretëri pra më superiore dhe vjen në formën e njeriu, lind në formën e njeriu. Ky quhet një avatar. Pra nuk kurse neve të tjerët nuk jemi avatar. Kurse një qenie avatar vjen me dëshirën e vet të lindi në tokë për të rregulluar shumë gjëra në tokë. Por ashtu sikur se tha, është një qenie e cila vjen nga një botë tjetër dhe do vi një moment që do shkojë sërish atje. Por cili është misioni i tij? Po pikërisht, misioni është që ashtu siç edhe në shumë legjenda vedike, në fakt një avatar vjen dhe lind në një burg, dhe burgu simbolizohet, si më thënë, me këtë matriksin ku jemi ne këtu, burg matriksor. Ai vjen në burg për të shliruar të burgosurit, neve njerëzit normal, të cilët duam të dalim nga matriksi, duam të dalim nga cikli i reinkarnacioneve, vuajtjeve, dhimbjeve. Ky është një nga misionet dhe për të rritur vibracionet e tokës. Welcome be back. Yes. Okej, por le të themi ç'është dita natyrshme për të. Pra, domethënë, cili është le të themi organizimi ditor i Prashantit. Kështu që mund t'ia komunikosh. Ti kalon ditën, gjatë ditën, kohën e lirë? Po. Yes. Enxhi would like to know, how do you spend your free time? What do you like in your daily life? What do you like to do? Free time, right? Like, let's just say that I don't have free time. Like, the thing is that on Earth, when you have some mission, there's always some work, there's always some doing, there's some dealing with people. You know, you're always focusing, working towards your mission. You know, when you are like in human birth, there is always something to do in regards to moving. But what do you like to do? Or is it something which you prefer to do? Like when it comes to mission, you know, word like doesn't mean anything. It's not about what you like to do or don't like to do. You do what you have to do, what you need to do. You know? Enxhi Prashanti thot se unë e pyeta domethënë çfarë bën gjatë ai thotë që unë nuk kam kohë të lirë, domethënë se i pyeta çfarë bën kohë të lirë, domethënë për ditë, çfarë ke qejf dëshirë të bësh. Ai thotë që këtu është në një mision, është për të bërë kryer detyra, kështu që për ditë gjithmonë ka diçka që ai duhet bëjë. Është i zënë domethënë për ditë, ka shumë për gjëra. Por cila është puna me të cilën ai merret çdo ditë? Pra praktikisht me çfarë merret? So what do you do? Exactly, like I mean, the thing is, mostly most of my work is actually dealing with people. Like right now, I'm talking to you, like I'm dealing with you, right? Like I'm dealing with. So most of my work is actually dealing with people. Okay, on Earth.
different people, and like spreading the Vedic thing. So like it's mostly to Yes. do with talking and dealing with people. That's my majority of my work actually on Earth. So yeah. Yes, Mhm. very kind of you. Prashant, domethënë ai bën gjithë, domethënë Gjë që gjithë me njerëz, pra me kontaktin me njerëz. përhap deturinë e Vedave në mënyrë që njerëzit ta praktikojnë, që të rrisë vibracionet e tyre, pra merret me misionin e tij. Dhe siç po bën me neve sot për shembull tani. Patjetër. Por si vepron në rastet kur besoj se janë të shumta ata të cilët refuzojnë të besojnë, apo mbase edhe sillen në mënyrë arrogante. Pra, si vepron në të tilla raste? Okay. If people don't trust or don't believe what you say, or if they're arrogant, what do you I mean, do? it's you see, everyone on Earth has their own free will. Everyone is individual, and they have their own free will, and that they can they are free to listen to, believe whatever they want to, or anything like that. That's why free will has been given to all beings in the universe. So my point is that, like, I mean, if somebody's talking to me, obviously they are talking to me because they want to learn something, or they want to get another point of view, and if they get it or not, that's up to them. I'm not there to check whether what they've gotten or what they've not gotten, or whether they're understanding it or not understanding it. That's not my business. That's their business. My job is to actually just communicate and relay what I have to communicate and what I have to relay, and rest I leave to. I don't worry about the result. I just worry about what I have to do. Like, I just focus on what I have to do rather than the result of. Exactly. And we need you so much. Yeah. Prashant, yes, very kind. Prashant po thotë që çdo njeri ka vullnetin e lirë. Çdo njeri ka vullnetin e lirë të besoj këtë, të mos besoj këtë gjë. Ai merret në përgjithësi me njerëzit që dëshirojnë të dinë, domethënë, ata që nuk duan të dinë mund të shkojnë në rrugën e vet. Pra, Prashant thotë që nuk ka rëndësi rezultati i bashkëbisedimit ose i njerëzve, ka rëndësi çfarë mësojnë. Çfarë duan ata të dinë? Atë gjë që Prashanti mund t'ja japi, ja jep. Atë që kërkojnë. Një tjetër pyetje që kemi marrë nga një djegës joni është kur e kuptove që kishe këtë fuqi. Pra, e dije më parë apo e mësove sërish? Pra, le të themi nuk e kishe kujtesën dhe e mësove sërish kur erdhe në tokë. Fuqinë që je avatar, domethënë për këtë aspektin. Where, since you were a child, or where did you, because they are so interested, they have got so many questions of people, they are very interested to know what is avatar, and like they, so when did you understand or understand that you are an avatar? Like, or did you know all the time? The thing is when you are new to Earth, okay, and when you're new to this kind of thing and you're not in this cycle, that kind of thing becomes very clear when you are 3-4 years old, even, that you're not used to the things here, and it's all a new experience. Having the human body and human body suit, and and other things, and just like it's a thing, it's a journey. Like, it's an internal knowing which becomes more clear as you go on, because in a human body your brain takes a while to fully form. Like, till age of 17-18 your brain is fully forming, so the consciousness and awareness takes time to grow up, but you get the basic hints at early age, from age of 3 and 4, and it keeps on building as you go on, and so amazing. Very beautiful. Gratitude for your answer. Prashanti thotë që kur, domethënë, ke parasysh që kur ishte 3-4 vjeç, e ka kuptuar që nuk është i kësaj bote, sepse është diçka e re. Domethënë, vjen një qenie nga një botë më e mirë se sa kjo që jemi ne këtu, dhe vjen me trupin fizik, apo jo? Është një eksperiencë e re. Sepse duhet të pësoj dhe me trupin. Për shumë në botë të tjera më të larta nuk ke këtë trupit kaq të rëndë siç kemi ne njerëzit. Pastaj duhet dhe kohë, sigurisht, si çdo qenie, në përgjithësi duhet kohë të presi sa truri të bëhet i plot në moshën 17 vjeç, afërsisht, truri i plot në kuptimin i pjekur, dhe vedia të rritet, brendshmja, dituria brendshme, plus që do merr dhe me neve njerëzit e tjerë. Pra e dinte që kur ka qenë 3-4 vjeç. Dhe në fakt ka treguar dhe me Maja e Prashantit. Po, dhe kemi marrë një pyetje nga Mimoza Laknoj, të cilën e përshëndesim, dhe shprehet: po prindërit e Avatarit e dinë fuqinë të birit të tyre që në vogël? Okay, so what about the parents of Avatar? Did they know that
Viewer avatar. The thing is that whenever any such thing happens, parents and everybody are like normal parents. Nothing is different in that way. Like nobody is supposed to know that that's the case, that this is that, or so that everything functions in a normal kind of way, in smooth way. So it should not be something strange or special is going to happen, and you'll be taken out from normal things and normal dealings with people, and that should not happen. That will spoil the whole purpose of coming down. So those kind of things are kept very normal. Yes. Very interesting, very interesting. Gratitude. I thought që prindërit janë domethënë si prindër normal. Okay? Dhe qëllimi është që domethënë diçka është sigurisht nuk është ndonjë gjë ndryshe në aspektin e prindërve të paktën. Dhe nuk ka nevojë të dinë të gjithë që kur ishte i vogël që ky ishte avatari, pavarësisht se ajo duket e dukshme në fakt. Sepse nuk është qëllim që ta marrë vesh ky është avatari. Dhe megjithatë unë personalisht kam folur me nënën e avatarit, meqenëse po e themi shqiptu. Ajo më ka thënë që kur ka qenë i vogël kishte gjëra të çuditshme në natyrë ose në këto gjëra. Ka dëshmuar vetë. Shumë interesante. Ndërkohë që ashtu sikur se nisëm të bisedojmë edhe në hyrje të emisionit ditën e sotme për pozitivitetin. Pra gjithë ankohemi që jemi të rrethuar nga energjia negative dhe mbase disa zgjedhje të distancohen, apo disa zgjedhjen të mosojnë të tjerët të jenë pak sa më pozitiv. Gjë e cila duket diçka e pamundur, por që seci mundohen. Por si mund të jemi sa më pozitiv dhe si mund të ndikojmë të tjerët që të kenë një energji më pozitive, apo mbasi si të kemi një aurë tonën e cila na mbron nga energjitë negative që na rrethojnë. Interesante. She's saying that it's very interesting what you say. Very grateful for your coming today. So the question now is about positivity. How we can increase the positivity, especially when we are surrounded with people that have a bit of negativity. And how can we also, does it our aura or energy like has something with that to do? Yeah, the most simple thing to be positive or increase positivity in a human body while you are in a human body is to keep the human body active and focus on what you have to do with your body physically in every moment. This moment I have to do this moment, just the present. What do I have to do with my physical body right now? The action I have to do. Just focus on that and do that. Okay, and keep on doing that. Okay, that creates a work ethic, like a work ethic, and that work ethic makes you positive. That means you always know whenever you need, you are ready to do. You're ready to work. You're ready to work in the present moment. Okay, and there cannot be nothing more positive than a being who's ready, always ready to work in the present moment, in any moment. That's all, and that you can build up by doing it, like every day, every second by second. That's what the physical body is for. So putting it into motion and action in whatever way is required of you in that moment. So not worry about the future and not look into the past. Being in the moment, using the body, using the physical body. That's the only thing which will keep you away from any kind of negativity of the mind or the mental world. Wow, that's a very beautiful answer. And I can say it also in my practicing it. That's so very true what you say. Mënyra si të qemi pozitiv, thot Prashanti, është që të mësosh me trupin fizik çfarë duhet të bësh në të tanishmen, çfarë veprimi sakti duhet bësh në të tanishmen, mos u mendo shumë çfarë ka ndodhur në të kaluarën, çfarë do ndodhi nesër pas nesër në të ardhmen, fokusohu tek gjërat që duhet bësh tani, tek veprimet, puna etike. Po puna etike nuk po flasim për profesionin, për puna çfarë do bëj unë sot. Apo veprimet kryesore që ne mësojmë apo edhe tek metimin lotusoshëm, nuk ka asgjë më pozitive se sa të fokusosh, përqendrosh gjithë energjinë tënde tek e tanishmja tani. Kjo është një këshill shumë e mirë, fakt, dhe unë e kam praktikuar dhe me të vërtet funksionon. Por pra, duhet të ndryshojmë, duhet kemi edhe një rutinë ditore pak sa më ndryshe për dita, pra duhet të kemi një program, një agent, ose cilat janë ato veprime të cilat nuk duhet të na shkojë dita pa i kryer. Is it possible to have a daily routine which can bring the positivity even more? What kind of actions it's good to do?
Right. I mean, for that, people can go into the meditations which I teach, So like there is like what Avatarism is also teaching and different people teach, So the thing is that in those meditations, people come to know what to do with their physical body, what to do with the human body, and what kind of routines you need to keep and what kind of things you have to do with the physical body in terms of your posture, in terms of your speech, in terms of different things, diet, everything, there's a whole holistic thing as a whole, as a human being you can do with your physical body, which creates positivity and evolution both at the same time, both, so that's what the whole meditation is about, whatever meditation I teach and the practices. Yes, very beautiful, very beautiful. Ti si që di, Enxhi, apo jo, kemi Vilës këtë marrë pjesë një herë, ai pikërisht mëson këto gjëra tek meditimi Lotus Ocean, kur aty duhet mësojmë se çfarë është mirë të bëjmë gjatë ditës, cilat janë veprimet, si duhet ta përdorësh trupin tënd fizik, rutinat e përditshme, postura e qëndërzimit të trupit, e folura nga qendra e gojës, dieta, ushqimet të duhura, është një gjë holistike. Pra, është një gjë që të sjell energjinë pozitive dhe të evolon në shpirt. Avritita, gjatë gjithë viteve janë prodhuar si filma për fëmijë apo po ashtu edhe për të rritur, ku Avatari ka qenë, le të themi, një personazh kryesor në këto filma dhe duke që ka patur fuqi të mbinatyrshme, të cilat disa për njerëzve mund t'i shikonin dhe mund t'i përjetonin dhe disa të tjerë nuk mundeshin. Dhe një nga pyetjet që kemi marrë gjatë këtyre minutave është çfarë ka ndryshe, pra çfarë fuqish ka ndryshe Avatari nga njerëzit e tjerë. Pra ka disa fuqi të veçanta të cilat bëhen të dukshme. Shumë pyetje interesante. We have seen many movies with the Avatar, especially the animated and also not animated. Right. And they say that children also, like an avatar, must have some extra power or paranormal power. Yes. So what are these powers in comparison to normal, not power, powerless being, and Avatar, a powerful being? What are these kind of powers? Okay. First, most important thing is, you can call it a power or you can call it something else. It's connection to nature, connection with nature. Okay, there has to be connection with the nature, 5 elements. There are 5 elements in nature, and then there has to be connection with those 5 elements. Okay, that is the first important thing. And then once you have that connection, and then there is a response, and there are different things which can happen. And the other thing, or the overarching thing, is the will. Avatar has a will, like if you will something to happen as a whole for the collective, for the good of every being, then that happens. Wow. So that is the main 2 things. That's beautiful. Connection with nature and will, 2 things. Yes. Wow, that's wonderful. And I can see it every day. Prashanti po thotë që sigurisht edhe në për filma apo jo që kemi parë, por në të vërtet një avatar ose një qenie ndryshe nga të tjerët, dhe është vetëm një. 2 gjërat kryesore janë ato që ndajnë një avatar nga një qenie zakonshme. Avatari është një njeri të cilin natyra i përgjigjet, është i lidhur me 5 elementet e natyrës. Natyra i përgjigjet, domethënë për shembull tingu që ka bërë Prashanti, që del ylberi 7 orë, sepse ai njeh tingut, bubullimat, çdo gjë në toka, tërmetet, e çdo gjë tjetër që kemi parë gjithashtu. Dhe ka plot dëshmi, pra natyra i përgjigjet, domethënë që ai ka në edhe tek filmi, nëse ke parë një film zatimor quhet Avatari, ai që përthyen ajrin. Ne përthyen ajrin, e përthyen çfarë domethënë që ti ke në drejtim, mund ta bësh çfarë dush. Pra e dyta, pra e para është lidhja me elementet e natyrës, që tjerët nuk e kanë. Dhe dyta është vullneti i lirë. Një avatar, nëse ka dëshirë për diçka, ajo realizohet. A ka fuqi më të madhe se sa kjo? Pra, vullneti i lirë avatarit është më i lartë se sa i njerëzve. Domethënë, kur ai thot diçka, ajo realizohet. Dhe në përgjithësi, meqense avatari është mirëdashës i njerëzimit, ai do të mirë në njerëzimit, që njerëzimi të evolojë në shpirt, mos ketë vuajtje këto gjëra të këqija, atëherë dhe ajo do të manifestohet, pra është fuqi. Le themi që vitet e fundit është futur më shumë ideja e LGBT-s, pra e personave të cilët mund të kenë marrëdhënie dhe mund të qëndrojnë në një marrëdhënie të njëjtës gjini. Dhe unë doja të dija se çfarë mendimi ka Prashanti për këtë fakt, sepse duket që familja, ajo e cila ne jemi mësuar gjithmonë të kemi dhe ta mirëmbajmë,
është duke se po shkatrohet disi me anë të këtyre grupimeve. Çfarë mendimi ndan Prashanti për këtë fakt? Grupime domethënë me njerëz që janë okay. Po. We would like to know, P, what is your thoughts about your take about people gay or this that especially in Albania there's a lot of stuff like they sacred family they don't. So what is your thought on these people who the same sex or same gender Okay. relations? The thing is like it's not a question of thought, it's a question of nature has its rules. Nature has its own rules. Okay. And there are beings which can go against the nature's rules. Okay. And whenever you go against the nature's rule, you pay for that. Okay. It's as simple as not my thought or anything like that. It's just what the nature's laws and rules are. And beings are supposed to follow the rules of nature and laws of nature. But some beings have a free will to decide to not follow that. And there are different things which in time become more, fashionable and become more, like people. It's just education, and people are taught certain things through the media, through education, and people just fall into different traps, through all those things, just information which they take, and they can go into unnatural paths. That's all, and finally they have to pay for that, and so that's just the law of nature, and beings should try and follow the rules of nature, and whatever gender they are, like if they're born into a certain gender, it means something, you have to respect that you're born in that gender, and then it whatever you are supposed to do in that gender, you are supposed to do. Not like now people are doing things which they're not supposed to do in that gender, and some are even trying to change that gender completely. Yes. Yeah. Especially in Norway. So that is not that's going against nature basically in another way. What are the consequences, or like they have to pay for that or something? Is just... Yes, I mean I won't want to go into that. Okay, that's a very, very big thing, because a lot of things don't happen just in this life, because life is not just this life. You carry on to next life, and next life the cycle goes on for long, because the spirit does not die when the body finishes, and then there are different births you can take, and there are different things. So there are different ways you can get consequences in future existence. So so the consequences goes on after. Yeah, it's a very complicated topic. Very grateful, people. Amazing. Atëherë natyra ka rregullat e veta, apo jo, kur lind femër, do të thënë ka një qëllim për këtë aspekt, nuk ka nevojë të ndryshojë gjini, bie fjala. Qenjet, kjo domethënë me të njëjtin gjini është si më thënë kundra ligjeve të natyrës. Dhe neve duhet të ndjekim ligjet e natyrës. Kjo është për shembull nëse një njeri vendos që të bëhet gay apo të ndryshojë gjini apo lesbike etj. Atëherë kjo do të thotë që ato e përdorin vullnetin e tyre të lirë kundra natyrës. Dhe ka një çmim për këtë në fakt. Atë po i pyesja Prashantit pastaj të cili është ky çmimi, por për shembull se sot Prashanti thotë që ka shumë njerëz nëpër media apo reklama, apo ke parasysh që do ta bëjnë interesante, moderne, që gjasme që kjo punja e lidhjes me të njëjtin gjini për shembull, pra janë rrugë të jo natyrshme, nuk e ka bërë natyra kështu. Pra jemi kundra, po shkojmë kundra natyrës. Edhe ka dhe pasoja për këtë. Pra duhet kemi respekt për trupin që na është dhënë nga universi, domethënë ke këtë gjini, edhe trajtoj ashtu siç duhet trajtuar. Okej? Pasojat po i pyetem unë kot sa për kuriozitet, meqense njerëzit po na ndjek. Pasojat për shembull, i thash cilat janë pasojat. Po, pasojat janë domethënë pasojat e karmave, kemi thënë karmat, krymit që bëjmë në këtë jetë, i mbardhin dhe më vonë.